তবে তো গাইব হরি নাম সুখে, তবে তো গাইব হরি নাম সুখে, তবে তো গাইব হরি নাম সুখে। অপরাধ হবে হয়তো, অপরাধ হবে কবি হেন কৃপা লভিয়াই জন, কৃতার্থ হইবে নাথ। কবে হেন কৃপা লভিয়াই জন, কৃতার্থ হইবে নাথ। কবে হেন কৃপা লভিয়াই জন, কৃতার্থ হইবে নাথ। কবে হেন কৃপা লভিয়াই জন, কৃতার্থ হইবে নাথ। শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতিদীন, শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতিদীন, শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতিদীন, শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতিদীন। করবরে আত্ম সত, করবরে আত্ম সত, করবরে আত্ম সত, করবরে আত্ম সত। যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সর। যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সর। তোমার করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব, প্রাণ না রাখিব। জয় গুরুদেব জয়, গুরুদেব জয়, গুরুদেব জয়, গুরুদেব জয়, গুরুদেব জয়, গুরুদেব জয়, গুরুদেব জয়। গুরু মহারাজ, গুরু মহারাজ, গুরু মহারাজ, গুরু মহারাজ, জয় গুরু মহারাজ, জয় গুরু মহারাজ, গুরু মহারাজ, জয় প্রভু পদ জয়, 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 What else, Maharaj? Please be following your own standard way every day. How usually you are doing program, you must be following. Another song. You explain this song. Comment or explain this song that we just sang. What is on it? Yes. Vandeham
Kamalam Sri Gurum Vaishnavamsa Sri Rupam Shagrajatam Sarvamaradhanadham Tam Shajivam Shadaitam Shabadhutam Parijana Shahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Shakham Nitam Bande Gurubisha Bhaktani Shamishabhutarakam Tat Prakashanscha Tat Shakti Krishna Chaitanya Shangaram Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakti Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Everybody please. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, Srimad Bhakti Sri Maharaj kindly asked me to be giving some illumination on this song, Sri Gurudev Kripa Bindu Diya, We all the devotees, more or less know about this song. All more or less are very familiar with the meanings of such song, one of the glorious songs. So I am not really going to explain each and every word or each and every line of this song, but Ok, adesso provo a spiegare, fare la spiegazione in italiano un pochettino di quello che dice Maharaj. She will translate into Italian. Translate. okay. Sometimes, the way I prefer, that I will be completing my sentence and move, then the translator should be translating. Can you do that? Only those who need, they can sit together and simultaneously. Okay. Yes, How many they need Italian? No, it's for the persons who are listening. Or Like, All you right. understand? So, this is known as one of the glorious songs offered in glorification of Sri Gurudev. Questa è una canzone offerta in glorificazione a Sri Gurudeva. We know there are many songs composed in praise or glorification of Sri Gurudev or Guru Tattva. This is one of the songs we often engage in singing in Gaudiya Math and other missions. Generalmente si offrono in preghiere delle canzoni in onore di Guru e di Guru Tattva, e questo si usa nella nostra versione della madhyama e anche nelle altre versioni. So such type of song actually educates us about how to view Sri Gurudev as a representation, as one bona fide representation of Sri Guru Tattva, and how to relate to Sri Gurudev
with what moved. Queste canzoni generalmente ci insegnano come vedere Srila Gurudeva e come vedere che lui è il rappresentante autentico della Guru Tattva e come relazionare con lui, in quale mood. Again I repeat, such song, this song, actually teaches us, educates us about how to relate to Sri Gurudev with what kind of respect and loving appreciation, how to pray, which way to pray to Srila Gurudev, okay, for the best gain in the life of our bhajana. So this is one of the educative songs. Ripeto, questo è un modo di pregare e non solo, ma anche ad educare noi come praticamente relazionare, in quale tipologia di modo relazionare con il Srila Gurudeva. And we must know such song like Sri Gurudev Kripa Bindu Diya, Sri Guru Charana Padma, or the song Sangsara Dava Nalalira Loka, etc. All are actually meant for Sri Diksha Guru and Sri Shiksha Guru. Both kinds, both qualities of Sri Gurudevas. Queste canzoni come Sansara Dava Nanalita Loka, Sri Guru Charana Padma e altre come queste ci insegnano praticamente come praticamente glorificare sia il Shiksha Guru che il Diksha Guru. So such songs actually glorifies the akhanda Guru Tattva. Okay, respectfully relates to akhanda Guru Tattva. So it glorifies Guru Tattva as well as the different representations, bona fide representation of the same akhanda Guru Tattva as individual Mahanta Gurus. So both, I repeat, such song actually glorifies both Guru Tattva and the representation of Guru Tattva in the form of different Mahanta Gurus. Queste canzoni, praticamente ripeto ancora una volta, glorificano sia la Guru Tattva e sia il rappresentante autentico del Guru Tattva, che sia Diksha Guru o Shiksha Guru. So the very first line says, Gurudev Kripa Bindu Diya Karavai Dashi Trinapekkhayati Hina. Oh Gurudev, oh my divine master Gurudeva. Okay. La prima linea, il primo verso di questa canzone dice Gurudeva Kripa Bindu Diya, o Srila Gurudeva, o mio caro maestro spirituale. Please bless me in such a way. Please bless me in such a way so that I can become humble. Per favore benedicimi affinché io possa diventare umile. My heart becomes truly humble, being freed from all false pride, false material pride. Benedicimi affinché io possa diventare umile e possa essere liberato da ogni forma di orgoglio. So because the following in the footsteps of Krishna Chaitanya Mahaprabhu, following the instructions, divine guidance of Krishna Chaitanya Mahaprabhu, for us to become humble in the first place, to free our heart from all kinds of false pride. The composer of this song is mentioning about that in the very first line of the song, Gurudev Kripa Bindu Diya. Questa prima linea ci insegna lo stesso insegnamento che Chaitanya Mahaprabhu ci ha insegnato, come diventare umili e liberare il nostro cuore da ogni falso orgoglio. No, we all know one of the
prominent and principal teachings and precepts of Krishna Chaitanya Mahaprabhu. One of the principal guidances of Krishna Chaitanya Mahaprabhu is that, okay, Vikam Tinadupi Sunichena Taraviva Sahishuna. Okay, Amanina Manodena Kirtanya Sadhari. Is that you must be humble and free of all false pride and be free of the desires of taking name and fame, getting name and fame, rather, and be prepared, okay, to give respect, all due respects to others, knowing Krishna is present in all the hearts of the jivas. So must be giving due respects, offering due respects to one and all by seeing Krishna's present in their heart. So in that way, be humble and be engaged in Krishna Sankirtana. Questo è l'insegnamento più prominente, principale, essenziale che Chaitanya Mahaprabhu ci ha insegnato nel suo verso Trinata Pishunichana Karora Pishunichana, e ci insegna come liberare il nostro cuore da ogni tipologia di falso prestigio e quindi come ho perso un po' di roba. E come liberarsi dal falso ego. Di vedere la presenza di Krishna nel nostro cuore, ma non solo nel nostro cuore, ma nel cuore di ogni essere vivente. E offrire ogni forma di rispetto ad ogni essere vivente. We should understand in the first place that the principle of humbleness or humility, which is promoted by, which is supported and promoted by Lord Chaitanya, is never any kind of weakness, or is not meant to be misused, inappropriately used. So therefore, we have to understand that such principle of humility finally relates to the presence of Krishna in every jivas. We are not paying obeisance or being so humble before other material egotistic persons or different forms of material prides and egos. Okay, but what Mahaprabhu says, see the presence of Krishna, okay, as in every heart of the jivas, all jivas, and give all due respects to them, to the presence of Krishna, to their soul identity, souls. Not necessarily being humble to their material, egoistic identities. Humbleness is not any kind of weakness. Yes, l'umiltà non è una forma di debolezza. It should not be misused. Noi non dobbiamo cercare praticamente di utilizzarlo male, di utilizzarlo in malo modo. It is because it is related to feeling the presence of Krishna. Perché è in relazione alla presenza di Krishna. So they are giving respect to Krishna, not to any material egos. Di dare rispetto a Krishna, ma non alla forma dell'ego materiale. Yes. Okay, sorry, it's so long. No problem. Let you speak. If she will need help, then I will. Thank you. Because that's the whole thought, If I cut, so yes, I understand. It doesn't work, flow very well. Yes. I will cut. So that's what we need to understand in the first place, that which is described, which is meant by the first line of this song, Gurudev Kripa Bindu Diya Karoi Dashi Tinapekha Oti Hina, meaning praying to see Gurudev, okay, by blessing me with your mercy, please bless me, please be merciful on me,
in such a way so that I can become humble, my heart can become humble, meaning free of all types of false pride, and so that I can, with humility, I can respect all Gurudev, Vaishnavas, all pure devotees of the Supreme Lord. Also I can give due respects to all the jiva souls, everything, seeing the presence of Krishna in them. Also, I become Amani Manada. I become free from the desires of taking mundane honor, name and fame, and can be giving all due respects with humility, due respects to all the jivas, feeling the presence of Krishna within, not to their material body or material existence or material ego, but seeing Krishna inside them. That's the real purport. Questo primo verso quindi ci insegna e ci dice: "O Gurudeva, con una goccia della tua misericordia rendi questo servitore più umile di un filo d'erba, affinché io possa liberarmi da ogni forma di orgoglio e possa diventare abile a vedere Krishna in ogni cuore ed rispettare Krishna in ogni essere vivente." Di vedere la presenza di Krishna. No, I can also due respect to Guru. Ok, dare rispetto ai Guru, ai Vaishnava e a ogni essere con questo tipo di umiltà. When it says Trinapekha oti hino, that's a gesture. It's one of the Vedic ways to make a gesture of being humble. Okay, such example has been used in a poetic sense. When it is said, Trinapekha oti hino, means please bless me to become humbler than a blade of grass. Just poetically it means that I become so humble. Please bless me to become so humble, so free of false pride, that I don't assert myself in relation to Guru Vaishnavas, in relation to my guardians. Okay, your devotees, I should remain like grass. As we keep on walking on the grass does not complain or does not assert, take any aggressive things, just it takes it. Okay, peacefully takes it as we walk on the grass. Similarly, we should become so humble like a blade of a grass, that in relation to Sri Gurudeva, Vaishnavas, the great devotees of the Lord. But this is not meant in relation to the ordinary mundane people or mundane beings, we have to understand. Nel verso di Sriman Mahaprabhu c'è una descrizione poetica Amanina Manadena che he's explaining about humble than a blade of grass. That is only Trinadapi Sunicana. Significa praticamente fammi diventare più umile di un filo d'erba. Diventare più umile di un filo d'erba perché l'erba, quando viene calpestato, non si ribella né protesta, ma rimane semplicemente lì dove viene calpestato. In questo modo noi dobbiamo praticamente cercare di vedere l'umiltà e tenere praticamente il nostro cuore in relazione a Gurudeva e ai Vaishnava. So, please bless me to be humbler than grass. This sort of prayer is actually being
related to, are made in relation to the higher gurus and Vaishnavas, pure devotees of the Lord, not necessarily in relation to the ordinary mundane people who are living in the mode of ignorance or any mundane opulence or mundane grandeur or name, fame. But such humbleness is being meant to be related to, offered to the higher devotees of the Lord, Supreme Lord and higher real devotees of the Lord. Okay, so we have to understand the application. Being humbler than the blade of grass to whom, in relation to whom, in which context, is very important to understand. It cannot be applied to one and all, like without discrimination, no. Ok, è da capire molto bene a dove, in che contesto si deve applicare questo in relazione a che cosa. Questa unità di questa portata deve essere applicata in relazione ai Vaishnava, ai Guru, ai grandi devoti elevati, ma non si tratta di applicarla necessariamente con le persone mondane. In relation to the normal jivas, in other words, in relation to the common jivas and jivasas, we are required to just act in a gentlemanly way. In that, conception of humbleness, we should be acting in a kind, gentlemanly way, but not humbler than the blade of grass. That is specifically meant in relation to the Supreme Lord, and to Sri Gurudev and to the devotees of the Supreme Lord. There we should become humbler than the blade of grass, accepting all, because in order to accept their blessings, compassion on us, so that their blessings, compassion, mercy be bestowed on us. So in order to attract more, in order to be qualified more and more to receive their higher compassion and grace, mercy on us, we need to be humbler than the blade of grass in relation to them. But in relation to the ordinary mundane people or mundane things, just be gentlemanly. In relazione quindi ai Vaishnava, Guru e a Krishna, noi dobbiamo applicare questa forma di umiltà, cioè diventare più umili di un filo d'erba. Non si tratta quindi di applicare questa forma di umiltà con le persone, con le cive comuni, con le persone comuni. Possiamo esprimere questa nostra umiltà che sta dentro nel nostro cuore solo attraverso la gentilezza con le persone comuni. Is it described after the mercy? Con gentilezza, sì, come un gentiluomo. Receive the mercy. Sì. Perché dobbiamo avere questa attitudine affinché possiamo richiamare da loro la misericordia e possa scendere nel nostro cuore e ci possa rendere praticamente purificarsi e diventare sempre più umili, ma solo in relazione ai grandi Vaishnava, ai devoti del Signore, a Guru e a Krishna. To receive their mercy. To receive mercy. Yes, because when we are engaged in praying for the higher grace and mercy, we must be humble. We must be praying for that in a befitting manner, praying for their grace and mercy. So humbleness is essential, essential qualification. Pregare quindi affinché la loro misericordia possa scendere su di noi. Ecco che qui diventa l'umiltà come il filo di paglia sulla strada diventa essenziale. Because by nature, the more we can be humbler, the more we can have our true humility, loving humility of heart, the more we become qualified to attract their grace and mercy accordingly. To the degree, in other words, to the degree we can become humble, we can have humility, to the same degree we are qualified. We are being qualified to attract their grace and mercy on me. So there is a great gain, becoming
in order to be so humble, behind being so humble, there is a great purpose also. Okay? To be receiving their grace and mercy as much as possible. And in order to be befitting recipient of that, the qualification is that humility. The more you can be humble, more you can have sincere humility, the more you can be receiving the divine grace and mercy. It is going to descend on you. You cannot claim that. You can only pray for that with humility. That's the purpose. Praticamente il proposito di pregare e di sviluppare l'umiltà è affinché noi possiamo diventare qualificati a diventare recipienti degni nel nostro cuore per ottenere la loro misericordia. Soltanto in proporzione più diventiamo umili, più praticamente il nostro cuore diventa un recipiente per accogliere questa misericordia. Then the next line, Sakala Sahane Baladiya Karo Nijamane Sprihari. Nella seconda linea, Sakala Sahane Baladiya Karo Nijamane Sprihari. Sakala Sahane Baladiya Karo Nijamane Sprihari. So the prayer offered to the next line is this. Please be blessing me. Please be blessing me to tolerate everything, to increase the spirit of toleration in me, and also freeing my heart, of getting rid of the desire for my mundane pratishtha, my own material name and fame. La seconda linea, il secondo verso di questo shloka praticamente parla di è una preghiera intensa in cui si chiede Gurudeva, dammi la forza di sopportare tutte le avversità affinché io possa sviluppare la tolleranza per poter affrontare ogni difficoltà e liberami da ogni forma di desiderio, di fama e di gloria personale. You know, the meaning within is this: O Lord, O Gurudev, according to my karma, according to my karmic effects, I am passing through. I have to pass through different adversities, different impediments, adversities, upheavals of my life. So I know that I have to pass through certain tests according to my karma of life. Sometimes I will be faced with so much adversities and difficulties in my life. Okay, so please, at least, please be blessing me, to have the power of toleration so that I can tolerate them. I'm strong enough to be able to tolerate all that, and pass through the test of my life while I am faced with adversity. So please, bless me with that strength that I can face the troubles and overcome it with superior ability, overcome all of them. Please give me such spirit of tolerance, strength of tolerance, so that I don't break down, I don't collapse on the face of adversities and difficulties in my life. So, il significato di questo verso è che secondo il mio karma, secondo il mio carico karmico, dovrò sopportare tante avversità, pericoli e ostacoli. Per favore dammi la forza affinché io possa diventare più forte per poterne tollerare tutte queste avversità
e se tu mi dai la forza io diventerò più forte e non cadrò in preda a questi ostacoli, avversità e pericoli. So please bless me, give me enough strength and power to face the trouble, okay, to face the adversities in my life and overcome them and stay in Krishna consciousness, firmly situated. Stay firmly situated in the life of devotion, in the life of devotional, devoted Krishna consciousness. While my heart becomes completely freed from all desires of mundane greeds of acquiring material name and fame. Please bless me accordingly. Quando praticamente tutti questi pericoli e ostacoli verranno, se la misericordia di Gurudeva scende su di noi, potremo ottenere la potenza e il potere di poterle sopportare questa avversità e rimanere, non cadere, quindi rimanere nella coscienza di Krishna e rimanere praticamente coscienti di Krishna anche durante di questo periodo pesante, diciamo. So, a relevant question may arise, why it is said everywhere, why it is being described everywhere, you become free of the mundane desire of your mundane name and fame, okay, all these. That's what we love. Common people think. That's what common people think and feel in that way. That's one of the most lovable things, okay, in our life, to receive some big name and fame. What's harm in that? So why we have been prohibited all the time? Oh, don't be desiring for mundane name and fame and all this. But we find we enjoy that so much, we take so much happiness in that. What's wrong with that? I'm not doing any harm to anyone. I just want to enjoy my own name and fame, my glory. I feel so happy. Why is this prohibited? What's wrong? Okay. Prima mi sono dimenticato di dire affinché praticamente tu mi possa liberare del desiderio, della fame di onore personale. Allora adesso io mi chiedo perché c'è questa preghiera di questa portata, perché ci dobbiamo liberare dalla fama, dall'onore, dal nome? Cosa c'è di sbagliato in questo? La gente comune lo ama, lo desidera, lo cerca, dice anche che è piacevole, perché uno deve sempre rinunciare a questa tipologia di piacere in questo mondo? Non c'è nessuno, non faccio nessun male, che cosa c'è? È anche piacevole desiderare fama e così via. Perché si insiste così tanto in questo aspetto? Because, finally, see, the final result, in other words, what happens in the long run due to the effect of having so much greed for mundane name and fame. In other words, what happens, what bad thing happens caused by the excessive desire of mundane name and fame and having it, is that it simply fills our mind and heart, whole life with false pride, number one. Number two, then driven by that false pride, okay, driven by the false pride, false ego, then we become exploiter. Our mode of exploitation is kindled, that is promoted. Then we not only tending, we slowly become engaged in exploiting others, because we become so proud. It promotes arrogance, audacity. Okay, then we look down, start
you start looking down upon others, okay, seeing myself as very big and master, I'm the monarch of all I survey, in this way. So that exploiting, that false pride exploiting mode also lead to doing so many bad acts, ultimately evil motivations, because greed, human greed has no end. It's like fueling in the fire. Okay, fueling in the fire. You cannot extinguish a fire by pouring petrol or some fuel. No matter how liquid it is, it will be going up and up. So there is a lot of misuse of having mundane name and fame. Therefore, ultimately, it can bring such bad result in our life, sufferings. Therefore, it is prohibited. Perché, quindi la risposta alla domanda, perché mantenere questa attitudine praticamente, questo desiderio del falso prestigio, sviluppa assolutamente il falso orgoglio, e noi ce lo dobbiamo, in primis dobbiamo liberarci dal falso orgoglio. Secondo, sviluppa la tendenza a sfruttamento e quindi la tendenza a sfruttare gli altri. Oh, io sono qualcuno, io sono il padrone, io sono qualcuno. Quindi sviluppando questa attitudine praticamente anche a disprezzare le persone. Così sviluppando questa attitudine passeremo nelle azioni, quindi faremo cattive azioni. E facendo delle cattive azioni avremo le reazioni, quindi di conseguenza tutto questo ci porterà a una sofferenza senza limite. Perché? Perché nutrendo questo è come nutrire, cioè cercare di spegnere il fuoco mettendoci del petrolio o della benzina. See, the really qualified people, highly qualified persons who know to utilize, to make proper use of some worldly honor or good name and fame, in a high class way. So it's a different case, but in order to have that qualification, one needs to be a great spiritualist and devotee, otherwise one cannot make proper use, appropriate use of some name and worldly name and fame for some higher purpose. It's impossible. What actually happens is like intoxication. Acquiring name and mundane name and fame has been compared with intoxication. Yeah? Before taking intoxication, that person who is taking intoxication remains controller of the intoxication. But once getting intoxicated, then the energy of intoxication controls that person rather than... So energy of intoxication becomes controller, and the person who took taking intoxication becomes controlled. That's the nature of mundane name and fame. The more one gets it, more they want to have. So the more one has the desire of getting mundane name and fame, the more the desire increases, that greed increases more and more. It's never-ending thing. One never becomes satisfied. Like earning money, the more one earns money, they want to earn more and more. So finally, what happens? The people lose balance while getting mundane name and fame, or the desires even to get mundane fame and honor, because in order to fulfill that desire of receiving great mundane honor and fame, name, they exploit others. They engage in unhealthy competitions. They make foul plays. They cheat others to become superior, to become better and greater controller. So that makes someone very exploitive, and lower downs the human qualities. When a human being can stoop down to so low just in order to fulfill the interest of having more fame and name and everything. We see so many examples in this world. So therefore, that's why it is getting prohibited.
restricted, don't have this. If you want to become really high class spiritualist, your heart should be free, the desires for acquiring mundane name and fame. Se vogliamo diventare dei grandi Vaishnava non ci deve essere posto per il falso prestigio, per il desiderio di nome e di fama, perché non c'è compatibilità. E uno dice perché non c'è compatibilità? Perché più praticamente manteniamo il desiderio di fama e di potere, più diventeremo dei sfruttatori, più diventeremo delle persone che vogliono praticamente, trattano male le persone, vogliono dominare le altre persone e poi faranno delle altre attività. È come praticamente quando una persona si intossica. Prima che si intossica sembra che lui sia il controllore, ma una volta intossicato è l'intossicazione che controlla la persona. Quindi non è più il controllore di se stesso, per cui dobbiamo stare veramente attenti ed è questa la motivazione per cui è veramente proibito mantenere nel nostro cuore il desiderio di fama e di onore personale del nome. Non può avere una posizione, ma deve essere altamente qualificato. Ok, uno può avere una posizione alta di un alto Vaishnava, ma deve essere altamente qualificato. Può avere la posizione nel mondo, può averla, ma deve essere altamente qualificato. Ok. Perciò bisogna essere attenti e non mai mantenere il suo desiderio, anche pericoloso. È molto pericoloso, non so se avete sentito Gurudev sicuramente. Quindi uno può avere una posizione molto alta nel mondo materiale, ma mantenere il desiderio di fama è molto pericoloso, per cui per evitare tutto questo processo è meglio rimanere umili. See, that's what we see in reality. Many conflicts, whether in this worldly society, or worldly lives, or even in so-called spiritual lives. So-called religious practices are simply caused by the unbridled desires for acquiring mundane honor, name and fame. So in order to have that, we find so many unhealthy competitions, exploiting, all exploiting temperaments, and so many quarrels, and trying to acquire, mundane name and fame and everything. Okay, by hook or by crook. Sometimes we are even presenting them in the spiritual packaging, but something anti-spiritual. And what is the motive behind it? Again, to have more name and fame, mundane honor. So it's an enemy. It's a great enemy in the life of a true spiritualist. A true devotee who really wants to make advancement in the life of devotion, in divine life. Okay? And so much we see, so much cruelty and cheating and hypocrisy, everything instigated by the desire of mundane name and fame, and not only desire and receiving it. Okay, so it's one of the great root problems. Therefore, it is being advised, be free, oh Gurudev, please bless me, bless us, to be freed of the desires for mundane honor, mundane settlement, pride or name and fame. Mantenere quindi questo desiderio è così pericoloso che praticamente ci devasta completamente il cuore e abbiamo visto tantissimi esempi e li continuiamo a vedere sia nel mondo materiale e purtroppo anche nel percorso spirituale, perché se lasciamo spazio a questi desideri, il desiderio di sfruttamento verrà e quindi diventeremo ipocriti, arroganti, faremo delle attività non coerenti e quindi questo desiderio ha le radici veramente profonde. E quindi per cui preghiamo Gurudeva, per favore liberami da questo desiderio, perché è veramente pericoloso. Okay. So,
Now, next line. Sakole samman korite sakati deho nath jatha jatha. Now, the prayer in the next line is this. O Master, O Gurudeva, please bless me with such ability. Bless me with such ability, such qualification, so that I become able to offer all due respects to everyone, to one and all. Ok, e il secondo verso, Sakala Samane Karite Shakti Deonata Jata, vuol dire, o Signore, o Gurudeva, per favore dammi la forza di onorare ogni essere vivente. Here, one point has to be marked in particular. Qui c'è un punto da vedere in modo particolare. That is jatha jatha. La parola The jata term, jata. the word jatha jatha. La parola è jata jata. Jatha jatha means as befitting, as due. So, please, O Gurudev, meaning, O Gurudev, please bless me with the strength, with the power of consideration, okay, with the qualification, so that I can offer respect to each and everyone as befitting to them, as befitting to each of them, as appropriate to each of them, jatha jatha. Jata jata vuol dire Conformemente, adeguatamente. ok. Dammi la forza e il potere affinché io possa onorare appropriatamente tutti gli esseri viventi. Quindi jata jata vuol dire praticamente appropriatamente, giusto? In modo That meaning, we know, it's a very good thing to show respect, to show due respects to each and everyone, being the part of the creation of Supreme Lord Krishna. Everyone deserves certain respect and care from each other. So we understand that. Noi possiamo capire, tutti quanti lo sappiamo, e ognuno di noi dice, oh sì, lo so, questa è una bella cosa, perché tutti gli esseri viventi nel loro cuore vogliono essere onorati. Sono creati dal Signore e quindi hanno questo desiderio nel cuore e hanno il diritto di essere rispettati. Dobbiamo rispettare. E quindi in questo senso dobbiamo being parts of the creation of Krishna, every jiva, everything deserves certain respect. Okay, so essendo parte della creazione di Krishna, ogni jiva ha il diritto di essere rispettato. okay. We know that, but I don't know, I am not educated enough, not experienced enough, how to respect who, in which way, as befitting, as deserved by him, by a particular individual. I don't know about it. And I understand that I cannot just be respecting each and everyone without any discrimination, equal way, because that is not a just thing. Okay, there are hierarchies of qualities and qualifications. So, I must have the knowledge and experience or education of discriminations while I am going to offer my respects to each and everyone. So please bless me with the qualifications and knowledge and experience in my life so that I can be respecting everyone as befitting to each of them, as due for all of them, with appropriate discriminations, jatha jatha, appropriate discriminations.
jata vuol dire discriminazione appropriata. Quindi, appropriate discriminations. significa, oh Gurudeva, quindi dammi la forza affinché io possa rispettare, onorare tutti gli esseri viventi in modo appropriato. E quindi la parola jata vuol dire discriminazione appropriata. No, di essere dovuto rispetto. Non tutti uguali. Sì. Perché praticamente la nostra tendenza è di rispettare tutti quanti in modo uguale, così insomma siamo equanimi. In realtà dobbiamo acquisire praticamente quel rispetto individuale in base al contesto, in base anche al merito, È dovuto a quello che è dovuto ad ognuno. Since I know, since we understand, there are many qualitative distinctions. I repeat, qualitative distinctions, qualitative differences, okay, among different levels of the creations, different levels of the beings. All cannot be blindly equal type. Okay, they have got natural befitting, levels of qualifications. So I should also be respecting them accordingly, as befitting to their levels of qualifications. So that out of ignorance I don't try to respect all of them just equally in the name of so-called equalism, okay, because we believe in harmony, combination, properly combined, proper combination, but not blind equalism. These two are different things. Proper harmony, there's a lot of difference between proper harmony and blind equalism. Okay. Ci sono vari livelli quindi di creature, di esseri viventi nella creazione divina, per cui anche il rispetto deve essere appropriatamente per i vari livelli di coscienza degli esseri viventi. Noi non dobbiamo diventare semplicemente per i desideri armoniosi, ma non ciechi, un'eguaglianza cieca, ma dobbiamo cercare di avere la tendenza armoniosa nel rispetto di ogni essere vivente in modo appropriato al livello. So therefore, here the term jatha is very, very important. Jata quindi in questo contesto è veramente importante. Another way, in other words, jatha means as it should be, as befitting, as it should be, as due to it. It means jatha. Un altro significato di jata è come deve essere. Treat everyone with proper respect as each of them deserves, as it should be deserved, as it should be applied. Okay, I repeat, treat everyone according to the qualifications as he or she deserves, as it should deserve, okay, no more, no less, free of underestimation and overestimation, as it should be. That is called jatha. Each and every term is full of meanings, Quindi questa parola è piena di significato, quindi come ho detto prima, uno di significato è praticamente come deve essere, dare il rispetto ad ogni creatura, ogni essere vivente in base al livello, in base al contesto e in base a quello che merita. Quindi praticamente né più e né meno. Bisogna essere praticamente così come deve essere. It's a simple common sense. Questo è il semplice buon senso. If we treat an ant like an elephant, it is so harmful.
If we go to treat an ant like the way we treat an elephant, ant will die. If we treat an elephant like an ant, elephant will die. Okay? Understand? There is a great deal of difference between ant and elephant. Both are jivas. You know? Yes. But if we treat elephant like equal way to the ant, or treat ant equal to the elephant, it's harmful to both. Okay? We do not treat them properly at all. Quindi noi dobbiamo imparare a rispettare ogni essere vivente in modo appropriato, come anche a trattarlo in modo appropriato. Non possiamo rispettare la formica come l'elefante, perché se rispettiamo o trattiamo la formica come l'elefante, praticamente nasceranno dei grandi problemi. O l'elefante come la formica come l'elefante e viceversa. L'elefante come la formica, sì, perché diventa pericoloso se diamo praticamente il rispetto della formica all'elefante. Per questo praticamente bisogna stare veramente attenti e dare il rispetto in modo appropriato ad ogni essere vivente. I can give you many more examples. Many examples. Posso darvi tanti esempi? Treating fire, water, air, everything of our life. We cannot treat all of them in the same way, but all different ways as befitting to them to have healthy effects, to have good results from them. As soon as we mistreat, misuse, big problem. As we treat properly, huge gain. Okay, so much gain, good result. Make misuse, mistreatment, big problem. Same thing. Posso darvi tanti altri esempi come l'acqua, il fuoco. Se cerchiamo di onorare l'acqua e il fuoco in modo equanime, cioè nel senso uguale come una anche all'altra, avremo dei grandi problemi. Questo è dovuto all'uso inappropriato del rispetto. Ma se invece diamo il nostro e trattiamo questi esseri viventi in modo adeguato, ci saranno tantissimi benefici. Invece se trattiamo in modo inadeguato, ci saranno tantissimi pericoli, problemi. Respect light as light. Respect darkness as darkness. Don't respect darkness as light or light as darkness. Rispetta la luce per la luce, rispetta le tenebre per le tenebre, non rispettare le tenebre per la luce e la luce per le tenebre. Respect good as good. Rispetta il Treat bene bad come as il bad. bene e il male come il male. Don't be equally respecting bad. Don't be respecting bad as equal as you are respecting good. Okay? Or don't be treating a good thing like the way you treat the bad thing. Quindi non puoi trattare le buone cose come tratti le cattive cose. Okay, so I repeat, respect a good thing in a very good way, proper way, high class way. But don't offer the same respect to a bad thing, evil thing in the same way. Then there will be a great problem. So, we cannot be equal in giving our respects to each and everything, equally, blindly, ignorantly. Okay, that will be very bad. Quindi da fare attenzione e non diventare quella uguaglianza cieca, perché se trattiamo le cose, le belle cose come quelle brutte o viceversa, avremo veramente dei seri problemi. See? So, even a very ignorant person, even a very low class ignorant person also deserves some respect from us. We should be kind, compassionate, try to educate him, okay? Try to get him out of the ignorance and through rectification with compassionate care to let him develop, come to the higher stage, okay? Come to the life of life,
getting rid of ignorance, but we cannot respect an ignorant and respect a very knowledgeable, wise person in the same way. Different types of respect. We treat ignorant as ignorant. We respect a wise person as wise person. Okay, but trying to help ignorant doesn't mean we are hating ignorant person. We are not hating someone on the level of ignorance. We are showing proper care and treating him with due respect as he deserves to come out of the ignorance for its development. But we are not going to respect ignorant in the equal way as we respect a very wise, transcendentally knowledgeable person. Okay. Se abbiamo di fronte una persona sotto l'influsso dell'ignoranza, questo non significa che lo dobbiamo trattare male, odiare o qualcosa, anzi, dobbiamo essere molto gentili, cercare di aiutare ad uscire fuori da questa forma di ignoranza, educarlo affinché possa passare all'altro livello. Ma non dovremmo dare lo stesso rispetto come lo diamo alla persona Vaishnava molto elevato. Quindi da fare molta attenzione, tratta l'ignorante come al suo livello di ignoranza e di trattare i saggi a livello della saggezza, insomma, al loro livello superiore. Our Divine Lord Krishna already divided our ways of life activities normally, generally in three modes. Sattvik, Rajasic, Tamasic, in the mode of goodness, in the mode of passion, in the mode of ignorance. Signore Krishna nella creazione, quando ha creato il mondo, ha creato praticamente tutti gli esseri viventi sotto i tre guna, sotto il guna della passione, ignoranza e della virtù. So he has also recommended to us to be treating and respecting each level accordingly as befitting to them. Must have the high respect, real high appropriate respect for the things in the mode of sattva-guna, in the mode of goodness. So I repeat that we must have higher respect, higher to highest respect for the things which are in the mode of sattva-guna, in the mode of goodness. But we should be treating the things, persons in rajoguna mode of passion accordingly. Not equal as we are respecting sattva-guna, not equal to that, but less than that as it deserves. But we should be also treating then the things and persons of the tamoguna in the mode of ignorance as they deserve. Some care, kindness also required to them to help them to come out of the tamoguna. But our ways of showing respect to the things in tamoguna can never be compared with the ways we show respect, offer respect to the things and persons of the sattva-guna. Cannot be equal type. The qualitative it has to be done with qualitative discriminations, which is very appropriate, that is jatha jatha. Jatha jatha quindi è una discriminazione appropriata. Quindi Krishna ha creato questi tre guna affinché noi possiamo imparare, e noi dobbiamo imparare a rispettare ogni essere vivente in base a questi livelli. Dobbiamo rispettare le persone che sono in satta guna, cioè nel guna della virtù, in modo molto elevato, in quello che sono nel guna della passione un pochettino meno, ma questo non significa praticamente che si manca di rispetto né alla persona che è in passione e nello stesso modo dobbiamo anche cercare di rispettare coloro che sono nell'influsso dell'ignoranza. Senza fare questa discriminazione non è possibile praticamente avere un rispetto adeguato per ogni forma di essere vivente, perché ogni livello deve essere rispettato in base a quello che merita, in base al suo livello e nel modo appropriato al livello e posizione dove si trova. So, again, we naturally know there is so much difference and distinctions between a sinful being and a godly person. Okay, godly person and sinful being. Quindi non possiamo trattare ugualmente una persona completamente abbandonata
a Dio, la persona suprema, come un'altra persona che è peccaminosa. So if we treat them, we treat both of them with equal respect, then it becomes a great insult to the godly person. Okay, because if we show similar respect, offer same respect to a sinful being, and this same category or quality or degree of respect to a godly being, it becomes an insult to the godly person. Okay? Se noi Instead diamo, of respecting him, it becomes an insult, offense to him. se noi diamo lo stesso rispetto sia alla persona peccaminosa che alla persona cosciente di Dio, in realtà noi faremo un'offesa ai piedi di lodo di Dio, la persona suprema. Un insulto Sarebbe un insulto alla persona santa. alla persona santa, sarebbe un insulto alla persona santa. At the same time, while we offer a respect which is befitting to a godly personality, godly being, to a sinful being, it becomes so inappropriate because it is not qualified to accept it, to receive it. So it becomes a total misuse, like waste, misuse, misapplication. And that misapplication also creates further complications in life. Nello stesso modo non dovremmo dare lo stesso rispetto che diamo alla persona santa alla persona ignorante, perché non sarà capace di accoglierlo e non essendo capace di accogliere commetterà offese e lo userà veramente male. E dovuto a questo uso inappropriato di questo rispetto nasceranno tantissime complicazioni. Again, it doesn't necessarily mean that we'll be hating sinful person or showing no care because it doesn't deserve anything. It's not like that. Rather, we'll be having care. We must be showing some care, kindness, compassionate care to help him. Okay, help him develop more, be freed of the sinful activity and effect. Okay, help him be liberated from that state and be uplifted, becoming uplifted, more advanced, be liberated from that sinful existence. Okay, so we should be always respectfully helping him to be good, to be better and best. Okay, so we should have that care and compassion. But the nature of the respect we are showing to the godly person is different. They don't need any help from me or compassion from me, okay, to develop. Rather, I need his help, or her compassion to be helped, okay, to receive some grace from. So it's a different context and different considerations totally. But caring both ways, respecting both ways, qualitatively different in relation to sinful being and godly being. Voglio ripetere, non voglio che si capisca male che bisogna trattare la persona peccaminosa con indifferenza oppure male oppure trattarlo in malo modo e mancargli di rispetto. Non è questo il significato di quello che sto dicendo. In realtà la persona peccaminosa dovrebbe essere aiutata affinché possa passare al livello successivo, lasciare quindi le attività peccaminose e quindi cercare di avanzare nel percorso spirituale. Nello stesso identico, non posso praticamente relazionarmi nello stesso identico modo con la persona santa, perché io della persona santa sono io quello che sono nello stato di bisogno, è lui che praticamente mi può concedere la misericordia affinché io possa avanzare. Per cui i livelli di rispetto e di modo di porsi delle due persone è completamente diverso in base alle circostanze, in base anche alla situazione. Again, we also follow that principle, hate the sin, not the sinner. There is a saying, hate the sin, not the sinner. So we also follow that principle. Noi dobbiamo odiare il peccato ma non il peccatore, quindi dobbiamo seguire questo principio. Yes. So, as we are
as we can help a sinful person, sinful being to come out of this sinful existence and becoming good, to be better and better and better, as that same sinful person, same sinful man is being improved and developed and reaching the higher respectable position, okay, from the tamoguna to rajoguna passionate, then in the mode of goodness, then we can be respecting that same person accordingly. So in other words, when the sinful person actually came up, okay, got uplifted to the higher level, then we can give him respect accordingly, because now he is no more sinful person. He already changed, he become uplifted. Now he is decorated or imbued with higher qualification, blessed with higher qualifications. So then we can respect him accordingly. But we cannot respect him exactly in the same way while he is still remaining in sinful position. So see, our respect also varying according to the qualities and standard, called befitting, appropriate. Quindi bisogna rispettare in base alla qualifica e in modo appropriato ogni essere vivente. Voglio ripetere, cioè non significa trattare male colui che è in ignoranza, lo dobbiamo aiutare affinché passa al livello successivo, ma un punto importante è che quando passa al livello successivo e da tamaguna, cioè dal guna dell'ignoranza, passa nel guna della passione, il nostro rispetto nei confronti di questa persona cambierà in base al contesto, non sarà più come quando la persona era peccaminosa o come di una persona che rimane nella vita di peccato. Per cui bisogna imparare ad essere praticamente rispettosi in modo appropriato per la circostanza, per il livello e per la situazione. Thus all our Vaishnava principles are quite justified and balanced, okay, based on proper applications, appropriate applications, instead of misapplications. Per cui il Vaishnava, se applica in modo appropriato, diventerà equilibrato in questo principio, rispetto di questo principio. Herein I feel inspired to give one example from the verse, from one very appropriate verse from the Holy Scripture. I feel, okay, that will be very appropriate in this context. In questo contesto voglio darvi un verso dalle Sacre Scritture perché penso che è proprio appropriato al discorso che stiamo facendo. So this is one verse from Srimad Bhagavatam. È un verso dallo Srimad Bhagavatam. It is Ishare tad adhineshu balisheshu disatsucha prema maitri kripopeksha ja karoti samadhama. Ishare tad adhineshu balisheshu disatsucha prema maitri kripopeksha ja karoti samadhama. Okay. Do you have Srimad Bhagavatam here? Can you find out that and read out the translation first? 11th canto. Abbiamo la Srimad Bhagavatam. Starting with Ishare tad adhineshu, that verse, first line. È su No? You can find out from the Mobiles. internet. Starting with Ishare, I-S-V-A-R-E, Ishare, space, tad adhineshu, T-A-D, tad A-D-H-I-N-E-S-U. Okay. Ishare. That adhineshu. Number, no? No number. No, But see. in the index, at the end, you can see the index. Ishare tad adhineshu, first line.
undicesimo. È undicesimo, c'è scritto in inglese. No, è 7. There is no index. Non è It's not 11, it's 7. No, 11. No, 11. it's not this. Oh, anyway, okay. Krishna. Ce la Gurudev Kripa Bindu Diya. Ishwari, ISVA, RE, Ishwari, then separate word, Tadadhinesu, TAD, ADHI, NESU. Got it. Read out, please read out the translation. Il devoto intermedio trascura coloro che sono invidiosi del servizio devozionale. Poi aspetta in inglese. No, aspetta in inglese. Yes, okay, we find it in English. 11. Hare Krishna. If it is too time consuming, then I can just start explaining. I will just again it translated into In Italian. Italian. It's better because it's just something that you understand. But with this Google translation was so confused. It's not so. So, You can just translate Okay. because it So, comes to okay, if you say the meaning. okay, that verse, Okay. this particular verse actually describing about the very balanced, appropriate qualifications for the madhyama devotees. Questo verso descrive Thank you, quindi il thank rispetto che il madhyama adhikari offre ai devoti. You know, we know there are three classes, three levels of devotees. Noi conosciamo tre livelli di devoti. Uttamadhikari, madhyamadhikari and kanishtadhikari. Kanishta adhikari, madhyama adhikari e uttama adhikari. Yes. Uttamadhikari means best, devotees of the best level, madhyamadhikari devotees of the medium level, kanishtadhikari devotees of the neophyte level. Neophyte devotees, Uttama adhikari è il livello medium quality devotees più alto del and the devoto. best quality devotees. Madhyama adhikari è il livello intermedio e Kanishta adhikari è il livello più basso. So herein through this verse, the signs and qualification of a madhyamadhikari devotee of higher medium or medium higher quality. Quindi questo verso parla della visione del madhyama adhikari, il devoto intermedio, di coscienza intermedia. Intermediate, that's the best way. The devotee of the intermediate level, madhyamadhikari, being described. The qualification of the intermediate class of the devotees of the Lord being described. Quindi viene descritto la visione del devoto intermedio, di coscienza intermedia. And there are also other ways of the descriptions about the qualities of a madhyamadhikari devotee, devotees of medium quality, medium level. There are also other descriptions. Ci sono anche delle altre descrizioni nelle scritture del madhyama adhikari, quindi altre descrizioni. We find some specific type, Noi troviamo particular kind of the description of a madhyamadhikari devotee's qualification in this verse, which is meaningful, which is pretty significant. Praticamente troviamo varie descrizioni del livello del devoto intermedio, delle sue qualità,
E in questo verso praticamente troviamo delle cose specifiche. It actually it describes as one of the main characteristics, qualifications of madhyama adhikari devotee. Quindi in questo verso viene descritto la qualifica, la visione della qualifica praticamente di un madhyama adhikari, del devoto intermedio. Which is so relevant in this context. To this context we are now discussing about giving respect as befitting, in a befitting, appropriate manner. Ed è molto appropriato su quello che abbiamo appena detto, sul come dare rispetto in base il rispetto appropriato in base a quello che ogni essere vivente merita. Respecting, the term respecting also means, in other words, like treating appropriately. Appropriate treatment. Respecting something means giving appropriate treatment. Rispettare in a wider sense. Trattare in modo praticamente relazionarsi, trattare in modo appropriato. Yes. So here, let me explain. Ishare tadadhineshu balisheshu disatsu cha premo maitri kripo peksha yah karoti samuddhama. I found the translation. Found the translation? Read out. Un devoto intermedio o di seconda classe, chiamato madhyama adhikari, offre il suo amore a Dio, la persona suprema. È un amico sincero per tutti i devoti del Signore. Mostra misericordia verso le persone ignoranti che sono innocenti e trascura coloro che sono invidiosi di Dio, la persona suprema. See, so much discriminations. Ci sono tante discriminazioni qua. Not equally respecting all. Non è che tratta ugualmente tutti. Okay. Discriminations, distinctions. C'è differenza. Right, of giving respects. So Differenza di dare rispetto, di rispettare. So first, it's being described first. I repeat. So in the first place, it's being described in this way. Ishare prema. One who offers pure devotional respect, pure devotional love, okay, to the Ishvara, tadadhineshu, to the devotees of Ishvara, means to the devotees of Supreme Lord, offering the respects in the mode of Maitri, more friendly, loving care, okay, friendly, loving respect, Maitri. Then, Balisheshu. Balisheshu means ignorance. To the ignorance, okay, kripa, having some kindness and compassion. Dealing with the ignorance with some feelings of kindness and compassion in order to bring them up, to help them, kindly help them to make progress, okay, to develop, improve. And disatsucha means opposing persons, disatsucha, like atheist, anti-God, anti-God, atheist. The people opposing temperament, ignoring them, who cannot be corrected. Those same people were incorrigible, cannot be rectified, ignore them. So, these 4 types of applications, treatment, have been prescribed. The 4 types of applications or treatment, 4 types of the appropriate treatments in relation to each of them
considered a great qualification, a characteristic of a madhyama adhikari devotee, is so knowledgeable. Yes. Quindi praticamente il verso inizia con la parola Ishvare, prima. Allora vuol dire che praticamente colui che ha amore per Dio, la persona suprema, è un amico per tutti gli esseri viventi e quindi tratta le persone che sono sotto il flusso dell'ignoranza con misericordia, affinché verso il Signore e amichevolmente e moralmente verso i devoti. che ha amore verso il Signore ed è amichevolmente verso i devoti. Sì, per sé solito anche con amore e amichevolmente anche verso i devoti. Che quindi si comporta e offre il suo amore al Signore e anche ai devoti, praticamente si rapporta con le persone neofite, con le persone ignoranti, con misericordia, affinché possa aiutarli a lasciare quel livello e progredire nel percorso spirituale. Il passo successivo è con le persone invece ignoranti, che sono ottusi, che non vogliono comprendere, che si ribellano alla comprensione, lui li ignora. Giusto? I repeat one more time. You are translating good, but still I feel like repeating it for the further clarification. Okay. The quality of respect to be offered to the Supreme God, Supreme Lord Ishvara, is a pure loving devotion, a devoted love worship. Il primo rispetto verso Dio, la persona suprema, e in questo contesto il puro devoto offre amore a Dio, la persona suprema, nella sua adorazione. And the same, not same, and the respect, the quality of respect to be offered to the devotees of Supreme Lord. Quindi to the devotees of the Supreme Lord is a pure loving friendship or pure friendly love. Invece ai devoti del Signore lui offre amicizia amorevole, giusto? Here Maitri means a pure loving respect. Let's translate this way. Si può anche tradurre pure loving respect. Puro amore rispettoso. Yes. So to the devotees of the Lord, Ai devoti del Signore. Okay, they must be offered a pure loving respect from us. Okay, what they deserve, befitting to them. Puro amore, cioè rispetto di puro amore in base a quello che loro praticamente meritano. Yes. Because when we are offering, when we are offering devoted love, devotedly loving respect, okay, respectfully devoted love worship to the Supreme Lord, in relation to the Supreme Lord, his devotees, his or her devotees, also must be respected, okay, with pure loving regard, okay, regardful love, or, okay, it's difficult to explain in English, okay, pure loving regard, they must be treated, okay. They must be respected with pure loving regard, let me say that. Okay. Quindi a Dio, la persona suprema, questi devoti offrono puro amore, mentre ai devoti del Signore offrono un puro amore riguardoso. Non so come si può dire. Un riguardo amoroso. Un riguardo amoroso. Okay. Then Bali says, the kind of respect
should be given to the Balisha, means ignorant persons or the ignorant beings, is that of compassion. Respect that of compassion. Compassion nature. Okay, compassion or kindness. Ok, mentre Balisha vuol dire ignoranti e quindi alle persone ignoranti lui dà la compassione. What is the temperament? Which means, what the term compassion or kindness means here. With what kind of temperament? Yes, to help them. Kindly help them improve, because they are ignorance. Help them to be improved, to become more knowledgeable, enlightened with higher knowledge. Okay, and enlightened with higher knowledge and experience. So, therefore, compassion is required. So, in that way. Che tipo di compassione offre in questo contesto verso gli ignoranti? Offre la compassione affinché, con lo scopo di poter aiutare loro a svilupparsi e a passare al livello successivo nel percorso spirituale. Again, here the term compassion or kindness shouldn't be misunderstood, shouldn't be understood in a wrong way. Può succedere che questa tipologia di compassione venga mal inteso in modo inappropriato. Sometimes it may be thought, oh, so we are also required to be very kind and compassionate on the ignorance. Meaning, be very nice and kind and compassionate the way as they are. Okay, respect that. Don't try to help them further to come up. Just respect them, be compassionate on them, help them as they are. That will be very wrong. C'è un modo quindi che si può concepire in modo errato per dire, allora sì, compassionevole, amorevole, carino, gentile con queste persone, ma lasciali dove sono praticamente. Questo è veramente, veramente errato. It means be kind to be really kind to them. Sometimes you may also be a bit cruel to be kind to them. Or generally be kind to be kind to them, but never be kind to be unkind to them by promoting and sustaining their ignorance more, by respecting that and fueling, supporting their ignorance without trying to help them become improved. Then that will be total misuse of the compassion. So here you have to understand the term compassion. Application, understand the application of the term compassion. Which way compassionate? Quindi c'è da capire molto in che modo bisogna applicare la compassione. La compassione in questo caso non significa sii semplicemente gentile con queste persone e lasciali lì dove sono. Sii gentile con queste persone affinché sii misericordioso con queste persone affinché possano assolutamente lasciare quella situazione di ignoranza, altrimenti se viene utilizzato solo semplicemente per essere carini, gentili soltanto nei loro confronti, è un utilizzare male questo concetto. So again, Bali Sheshu Dishatsuja. So one of the characteristics of the madhyama adhikari devotees is to become kind and compassionate towards the ignorance, to respect them accordingly with compassion and kindness, to help them come up, to help them be more improved. Okay? To come up beyond the level of ignorance. Okay? Be enlightened with knowledge. Balisheshu vuol dire quindi ignoranti. Allora in questo contesto la persona madhyama adhikari si atteggia nei confronti degli ignoranti con misericordia affinché queste persone possano sviluppare la loro coscienza di Krishna ed evolversi. Soltanto con questa intenzione lui si rapporta con loro. And lastly, Dishatsucha. The madhyama adhikari devotee
one of the characteristics of the madhyama adhikari devotee is to treat the dishatsucha, the atheist, or non-devotees, or demoniac types, demoniac types of beings, evil types, to ignore. That's the proper way to treat them, to ignore them. Not wasting much time, energy to getting involved in fighting with them. Because they will be always, some Asura class always exists from the time immemorial. Deva and Asura, good and evil, both are coexistent. Good and evil both exist from the time immemorial. So you know the evil, they are even worse than the ignorant class. The Dishatsucha, the anti-God, demoniac type, atheist type. So just ignore them. We are avoiding that class, anti-God, atheist class, or demoniac class, or even evil class, Dishatsucha. That is the right way of treating them. Il modo invece di relazionare con le persone che sono invidiose di Krishna, che sono praticamente demoniache, lui ha un atteggiamento di li ignora, semplicemente li ignora, quindi non perde tempo laddove praticamente è energia sprecata. Sa benissimo che il bene e il male è sempre esistito nel mondo materiale, esiste da tempi immemorabili, ma lui praticamente si rapporta in questo contesto con ignorandoli. Avoiding, so simply avoid them. Semplicemente li evita. Meaning, stay far away from their association. Quindi vuol dire stai lontano dalla loro associazione. That class. Yes. Classe bassa. So now back to the point. Ritorniamo al punto di nuovo. How each level, how you can see the proper applications, very appropriate applications of different qualities of respects to the different levels. You can clearly see here, not jumbled up together, all blindly equal. Quindi noi qui possiamo vedere come la qualità di offrire rispetto agli esseri viventi è differente ai vari livelli, non semplicemente saltare con questa equanimità cieca. So, back to the point. So, when it is said in this line, Sakole Samman Korite Sakati Deho Natho Jatha Jatha. Oh Gurudev, please give me the qualifications, bless me with the qualifications of respecting everyone as due to them, respecting each and everyone as appropriate, as befitting, to their levels, to their qualifications. So it means that what I so long explained. Tutto quello che ho detto è giusto per tornare al punto della canzone Gurudeva, Shakala Samane Korite Shakati, che vuol dire, o Signore e Maestro, investimi di capacità di onorare propriamente tutti gli esseri viventi, quindi in base al livello e alla qualifica e anche al loro merito. In other words, O Gurudeva, please bless me, let me. Sakala Samman Korite Shakati. Yes, O Gurudeva, please bless me with that power, discriminating power, to be duly respectful, to be offering all due respects to each and every one as very appropriate, as each and everybody deserves, not equal way. Quindi il significato è praticamente
O Gurudeva, concedimi la potenza, il potere di poter onorare e rispettare ogni essere vivente in base al loro livello, al loro merito e alla loro situazione, non in modo uguale tutti quanti. তবে তো গাইব হরিনাম সুখী অপরাধ হবে হত। When I will be so blessed by you, when I will be so blessed by you with the appropriate ability, potency in me, then I will be able to sing, chant and sing holy names of Lord Hari very happily without an offense. Soltanto per la tua misericordia tu mi concederai la tua potenza, mi potenzierai affinché io possa cantare il santo nome senza offese. I'd like to put my Harikatha to rest over here because I can sense. Yes, tomorrow we can go. We can continue. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Would you like to speak Harikatha today or it's too late? Tomorrow morning. Oh, okay. So, some chanting of Hare Krishna Mahamantra, we chant. Is it possible to have one more question? Now no time. Maybe tomorrow you can ask. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
गिरिधारी जीव की जय। जय श्री श्री गुरु गौरांग श्री राधा गोपीनाथ जीव की जय। जय श्री जगन्नाथ देव की जय। जय पतित पावन शिला गुरुदेव की जय। जय शिला परम गुरुदेव की जय। जय शिला प्रभुपाद की जय। जय सपार्षद शिला प्रभुपाद की जय। जय श्री रूपानुग गुरुवर की जय। जय श्री पंच तत्व प्रभु की जय। जय श्री वृंदादेवी तुलसी देवी की जय। जय सर्वविघ्न विनाशनकारी श्री हरि देव की जय। जय पूज्य पछिल भक्ति नंदन स्वामी महाराज की जय। जय पूज्य पछिल भक्ति आलोक तपस्वी महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय समागत भक्त वृंद की जय। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर ब्रह्मांडे हरि बोल। की जय। भक्त वृंद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। It is garden. I think so. Yes, there.